chào quý vị khán giả và các anh chị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Xuân Mùi, Phó Giám đốc Tổ chức Đào tạo Smart Train. Và lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được gửi đến quý khán giả và các anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả và các anh chị đã dành thời gian tham gia buổi chia sẻ trực tuyến trong buổi tối ngày hôm nay. First of all, on behalf of our organizers, we would like to extend our warmest greetings to our distinguished guests and all of you here, and thank you very much for joining us today. Như các anh chị đã biết, trong chương trình CMA luôn được cập nhật và thay đổi để phù hợp với nhu cầu của ngành và cũng như thúc đẩy những thông lệ tốt nhất về kế toán quản trị trên thế giới. Và theo đó thì các tài liệu học của CMA, đặc biệt là phiên bản năm 2022, có rất nhiều thay đổi và đòi hỏi việc học và ôn thi lấy chứng chỉ CMA cần phải được cập nhật để tăng cường khả năng thi đỗ của học viên và để nhằm giúp cho học viên tự tin vượt qua kỳ thi CMA với kết quả tốt nhất. Và tối hôm nay, Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ IMA phối hợp cùng với Smart Train tổ chức đào tạo CMA đạt chuẩn chất lượng Platinum đầu tiên ở Việt Nam và thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, tổ chức buổi chia sẻ duy nhất trong năm 2022 với chủ đề CMA Exam, Test Taking Tips and Strategies. Và buổi chia sẻ tối ngày hôm nay cũng là một cơ hội đặc biệt để cho các anh chị được lắng nghe và giao lưu, đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả tại từ Hiệp hội IMA Hoa Kỳ, và do vậy thì ngôn ngữ của buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên nếu mà các anh chị có lo lắng về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình chưa tốt hoặc là mình vẫn chưa có thể hiểu được hết những phần chia sẻ của diễn giả, thì sau buổi hội thảo ngày hôm nay thì các anh chị có thể là liên lạc với đại diện của Smart Train để chúng tôi có thể là hỗ trợ các anh chị tốt nhất. Và sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần khách mời và diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. From IMA, it's our pleasure to welcome Mr. Lisa Bowden, Senior Director of Business Development, and Lisa is joining us from IMA HQ in US. Hello, everybody. I'm so pleased to be part of this today. I appreciate the opportunity to speak to you about test-taking tips and strategies for the CMA exam. Thank you. Thank you, Lisa. And the next one, I would like to welcome Mr. Ryan Nang, Director of Regional Partner Relations, Southeast Asia and Australasia, and he's joining us from IMA Singapore office. Hey everyone, very happy to be here today, and hopefully today's session will be really helpful and informative to you. And by the time you graduate, I hope to see you in person at your graduation ceremony. Thank you. Yes, thank you, Rand. And from Smart Train, we would like to welcome Ms. Nhung Trần, Deputy CFO, Central Retail Vietnam, and she's also our CMA learners at Smart Train. Welcome, Nhung Trần. Hello everyone. Xin chào mọi người. Thì chị là Nhung và chị rất vui có mặt tại buổi hôm nay để chia sẻ về chiến thuật và bí kíp thi CMA. Thank you, Nhung. And I would like to introduce myself. My name is Trần Thị Xuân Mùi. I'm the Deputy Director of Smart Train, and I'm also the MC and moderator of this session today. Và không để các chị và các bạn chờ lâu, thì sau đây tôi xin được trân trọng kính mời cô Lisa Bowden sẽ chia sẻ với chúng ta về chiến thuật và bí quyết thi CMA thành công. And now I would like to introduce Ms. Lisa Bowden to deliver her presentation on the CMA exam, test taking tips and strategies. And I would like to have a brief introduction. As the Senior Director of Business Development for IMA, Lisa Bowden works with companies and educational institutions around the world to create awareness of the benefits of the membership in the professional association, as well as the benefits of earning CMA certification. And she has been a CMA for many years and also holds the IMA's CSCA designations. And prior to joining IMA, she was the accounting department chair of Larry University in Ann Arbor, Michigan. And early in her career, Lisa held various accounting and financial management positions at four motor companies for Credit and IBM Corporation. And now everyone, welcome Lisa Bowden to her presentation.
And Lisa, I give a control to you. Could you share your slides and start now, please? Thank you. Thank you very much, Ms. Mui. Let me pull up my slideshow here. There, I think we can all see the slides now, right? Yes, it looks good, Lisa. You Lisa. can see your slides, yes. Very good. And Lisa, yes, because not all of our students are very good at English, so it would be great if you could share. Kalish, please speak slowly, please. Thank you. Of course, I'll speak slowly and very clearly. Yes. So thank you so much for having me with you today. It's a pleasure to be with you. I know that some of you are already preparing for the CMA, and some of you are also considering the CMA for your future career development. So I'm here to tell you all you need to know about the CMA and prepare those of you who are ready for the exam to be successful on the exam. So let's get started. Here's what I'm going to cover today. For those of you who are getting near the testing experience, we're going to talk about testing options and about what to expect at the testing center. And then I'll also talk about some different tips and strategies, because if you've been studying for the CMA exam, and that's so important, but you also want to know what to expect at the testing center and how to manage your time during the exam so that you can really perform to your highest potential. And we will have time for questions and discussion at the end. You can also type in questions into the chat during the session, but we will be taking your questions at the end. Before we get started, I wanted to call your attention to a very important resource that's available to you on the IMA website, and it's called the CMA Handbook. And you can find it on the IMA homepage, which is imanet.org, and go to CMA certification and then getting started. And if you just scroll down, there's a gray box there where you'll see a hyperlink to the CMA Handbook. Much of the information that I'm going to be sharing today comes from that handbook. So I encourage you to review that when you get close to your exam date. The first thing I wanted to talk about is testing options. Now, just until this year, there was one option, and that was to schedule your exam at a Prometric testing center. In January of this year, IMA announced that CMA candidates can choose from either going to the testing center that's local for you and taking the exam there at the testing location, or you can select remote proctoring. Again, this is a brand new option. Either one is available to you. I just want to mention that for both of these options, you still purchase your exam registration through the IMA website. You choose as an exam part 1 or part 2. You choose a testing window, for example, May, June 2022. But then you will say, I'm going to go to the testing center, or I want to do remote proctoring. When you do remote proctoring, it's required that you take your exam at home. You cannot take it at work, and they don't want you to use a work computer because sometimes there are firewalls and other security features in your work computer. So if you decide to do the remote proctoring option, I highly encourage you to read through the frequently asked questions on the IMA website and also on the Prometric website so that you understand the requirements for the remote proctoring or home testing option. Okay, so I just wanted to make sure you were aware of that. And now let's talk about, if you do go to the testing center, what you should expect there. We're still in the midst of COVID, unfortunately. And so the testing center policies are changing all the time. And I do encourage you to go to the Prometric website and look at their COVID-19 update so that you know the latest policies for the testing center related to, arrival and checking in and the actual testing procedures and things like that. So things are changing very quickly. They're different in different parts of the world. Prometric has a standard policy around the world for its testing centers. And I just encourage you to check this out so that you're not surprised by anything when you get there.
I also wanted to bring to your attention some very helpful videos that are available for you. So before you go to take your exam, you want to take a look at these videos, and you'll find them again on the IMA website, going under CMA certification, and then taking the exam, and you scroll down to this gray box, and you'll see here there are 2 different videos linked into that 4th bullet point. One is what to expect on exam day, and it's a video of somebody going to the Prometric Testing Center and the process that they go through to check in and take their exam. And then the demo actually shows you what the screen will look like when you're taking the exam. And you're going to find that the screen that you see at Prometric, it's going to work very similarly to the study materials that you're using as you prepare for the exam. So I do recommend that you take a look at these videos and familiarize yourselves with the testing experience and the way that the system will look when you take the exam. So a few tips about the testing center. First of all, once you have booked your time slot, I do recommend that you arrive early, at least 30 minutes prior to your testing time. So if your testing time is, say, 11 a.m., get there at 10:30 in the morning. And I do recommend that you try to take it, if you are not familiar with the location of the testing center, take a trip over there a week before or a few days before, just so that you know exactly where it is and you won't be getting lost on testing day. That would just add extra stress to your day. It is important that you bring personal identification. Again, this is all included in the CMA Handbook. You can either bring a valid, non-expired passport. That by itself will be sufficient. However, if you don't have a passport or it's expired, you can also bring 2 forms of identification. One of them has to have a photograph of yourself, and both of them have to have your signature. Prometric does not accept student identification cards. Again, complete details are in the CMA Handbook. Now, when you get to the testing center and you're getting checked in, they're going to give you a small locker, almost like one you'd find at a train station or a bus station, right? And that's where you can put your personal items, like perhaps a jacket, a purse, a wallet. You're not allowed to take those things into the testing room with you. So you will put those into a locker and you'll receive a key. We do recommend that you wear comfortable clothes. This exam is a 4-hour exam, so you want to make sure that you're comfortable while you're taking the exam. Where you'll take the test. So Prometric tries to maintain standards around the world for their testing centers. I have taken exams at Prometric, and I can tell you that you will have a private modular testing booth. So imagine you're sitting at a desk and there are 2 sides on either side, and then in front of you as well as a wall. So it's a modular testing booth. And you will have plenty of space there, workspace on the desk, and there will be a computer monitor and a keyboard and a mouse available for you. It's well lit, it's comfortable. There is a calculator policy for the CMA exam. Again, this is all listed in the CMA Handbook. You can either bring a very simple 6-function model, and 6-function is addition, subtraction, multiplication, division, percent, and square root. So a very basic calculator. It can be solar powered or battery powered. You cannot bring one that has to be plugged in. You cannot bring one that has, the old fashioned adding machines that make a lot of noise. Can't do that. So you can either have that simple model, or if you prefer to use a financial calculator, these are the models that you can use. For Hewlett-Packard, there's the 10B2, the 12C, the 12C Platinum, and for Texas Instruments, there's the BA2 Plus. It must be one of these exact models if you use a financial calculator. So I do recommend that the calculator you take with you on exam day is also the one that you practice with when you're studying. So you're very familiar with how to use it. Scrap paper and pencils will be provided to you if you go to the testing center.
You want to be very neat when you're using your scrap paper. You'll get about 10 pages of paper. It will not have lines on it. It will just be blank paper. It could be white, but it also could be a pastel green or pink color. It would be stapled in the corner. You essentially have 20 pages of paper, right? 10 pages front and back. And I advise you and encourage you to be neat with your scrap paper. So for example, let's say I'm going through problem number 3 in the multiple choice, and it has a lot of calculations. I want to write down my work and then put number 3, maybe circle it, maybe put a box around number 3, so that if I need to go back to problem number 3 and review my answer, I will know where to find it, and I'll be able to, read my writing and not be making silly mistakes by being messy or sloppy with my writing. So try to be neat with that, and they will provide you with pencils as well. So you do not take your own paper and pencils. Now, when you sit down at your cubicle, the proctor from Prometric will log themselves in, and then they will log you into your test. The exam is 4 hours in length, but there is an exam tutorial built in that is additional to the 4 hours. So 15 minutes are allowed for you to familiarize yourself with how the exam works, how to go forward and backward, forward to the next question, back to the last question, how to mark questions. And this does not count toward the 4 hours, it's separate. And I encourage CMA candidates to use this time to maybe take a few deep breaths, try to relax, but also you can use this time to write down formulas or definitions that are in your short-term memory. Write them down on the paper so that you feel like, oh, I can refer to that later. It might give you a little bit of confidence. You can use the full 15 minutes of the exam tutorial if you want. But let's say it's 10 minutes and you're saying, I'm ready to get started. You can push and say, start the exam now. So the next thing I want to mention is there's no food or drink allowed with you at your testing station. So that includes cough drops or any type of medications, of course, not allowed. Any type of drinks, water bottles, they are not allowed. You will only have your paper, pencil, and yourself sitting there. Bathroom breaks are allowed during the exam. However, the exam clock will continue to go while you're in the bathroom. So what I highly encourage you to do is watch how much you drink, especially caffeinated beverages. Watch how much you drink before your exam time. I know when I sat for the CSCA exam several years ago, I took it at Prometric. I stopped drinking anything about an hour before the exam. And I made sure I went to the bathroom right before I started the exam, and I was fine. That was a 3-hour exam, but it went by very quickly. So just be aware of the fact that you don't want to be drinking too much. You do not want to have to go to the bathroom, because if you have to go to the bathroom, you have to have the proctor log you out. You go to the bathroom, then you come back and you need the proctor to log you back in. Again, the clock has still been moving and you're losing that time. And sometimes proctors are busy with other candidates and you may have to wait for them too. So you don't want to have to take a break. Fingerprinting and metal detector requirements. Again, Prometric is trying to maintain a global standard of safety and reliability. So they will give you fingerprints and they may wave a metal detector just to make sure that you don't have any type of, listening devices or other types of tools that you're bringing with you. So just be aware of that. I want to talk now about exam tips and strategies. When it comes to passing the exam, I say it takes 4 things. Knowledge, and you increase your knowledge as you study for the CMA exam with great programs like what Smart Train is offering. Confidence, you want to feel like I know this, and you'll build your confidence the more you study and prepare for the exam. But you also have to have effective time management, because you need to get through all of the exam questions in an efficient way. And then
a commitment. It takes a commitment, right? To put the time in to really understand the material so that you'll successfully pass the exams. So let's talk first about the multiple choice questions. And I'm going to give you some tips and some strategies. So the multiple choice questions will always have 4 possible responses. So when you look at a question, what I would recommend for you to do is try to answer the question in your head first. So you read the question, don't look at the answers yet. Think about what you think the answer would be or work through the problem, and then look, and you'll be so happy when the answer that you were expecting actually shows up as one of the 4 options. I also encourage you to pay very close attention to the wording of the question. Sometimes you'll get questions that have very important words like except, least, the most. Be really careful and watch for those. I know when I get nervous, I sometimes read something very quickly and I miss important words. So try to slow yourself down, read the question carefully, and look at the words in the question to make sure that you are not missing something that's very important. Now, this next bullet point, the 3-pass technique, this is extremely important for you. When you're in the multiple choice section of the exam, you have 100 questions that will be that you will be going through. You want to make sure that you see all 100 questions on that exam at least one time. And the reason I'm saying that is I know people who have just gone through question 1, question 2, they proceed, they don't pay attention to the time, they just do it question by question. And the 3 hours that you're allowed for the multiple choice questions might end, and you're at question number 75 or 80, and you don't see the last 20 or 25 questions, and you can't even answer them because your time is out. You don't want that to happen because those could have been the easiest questions of the entire exam. So I want to give you a strategy, a technique that you can use to manage your time on the multiple choice questions. So here's what I recommend. Remember, 100 multiple choice questions, and you have 3 hours to answer them. I recommend that you read question number 1 and go through them go through them in order, and then look for the questions first that do not require any calculations, no numbers. You just have to give what we would call a qualitative response, which is just about theories or concepts or ideas, not any numbers. Go through 1 through 100 and answer all of those questions. Those questions will all then be categorized as answered questions, and you can mark or flag the ones that you did not answer. And so those will be categorized as the marked questions or unanswered questions. Then you're going to go through a second time, and you're going to look for all of the questions that require some calculations. You could even fine tune this strategy and just now, second time through, look at the questions that require maybe 1 or 2 steps to calculate. Go through those, leave those other longer questions, and come back for them on the 3rd pass, the 3rd time through. And then you can focus on the most difficult, lengthy problems that really require multiple steps. By doing this type of a technique or using this type of a strategy, you will be sure to see all 100 questions at least one time, maybe even more than one time, and you will be able to make sure that you answer all of those questions, okay? Because some questions are going to take longer than others. And by doing this, we're saving the ones that require a lot of time for the end. And you're getting the shorter questions, the ones that maybe are a little bit, you can answer them quicker. You can get those done first and then save time for the longer questions later. And that leads me to another tip here, that you want to answer all of your questions. So even if you get down to, the last few questions, and let's say, I just don't know the answer, I think it's A or B, but I'm not sure, at least guess, because the way the CMA exam multiple choice section is graded, you either receive credit or points for answering correctly, or you receive 0 for answering incorrectly. And so
at least if you guess, you have a chance of possibly getting it right. But if you leave it blank, you have no chance of getting it right. So be sure to at least fill in something, A, B, C, D. If you don't know the answer at all, at least guess. Also, here we go back again to time management. There's a big risk of spending too much time on one question. If you look at the 100 questions that you have 3 hours to answer, it means about 1.5 minutes per question. But if you use the strategy that I was just explaining, you will be answering some of those quicker questions in much less than 1.5 minutes, right? It might even be 15, 20 seconds for those. So that means you're saving some of that unused time for the longer problems. And all of these multiple choice questions have the same point value. So the one that you're able to answer in 10 or 15 seconds, it has the same point value as the ones that are long and might take you 3 or 4 minutes. So you want to make sure you answer everything. Try to maintain a very positive mental outlook. Tell yourself, I can do this. I can do this. Don't get discouraged if you're using my technique. And let's say the first 1, 2, 3, 4, 5 questions, they're long. Oh no, I'm going to get all nervous, but that's okay. Just keep going. You'll come back to those questions later. Okay. Try to stay positive. By the time you sit for this exam, you will have put in many hours of study and preparation. So remember that and try to stay positive. Also, if you have time, you can review your answers, go back to some of the more difficult questions, refer to your scrap paper to see, oh, how did I calculate that? Did I do that all right? And you will have up to 3 hours to complete the multiple choice section. You can use the full 3 hours, and most candidates do use the full 3 hours for the multiple choice questions. But if you happen to finish maybe 5 or 10 minutes early, you can then progress into the essay portion of the exam, and you can carry forward those 5 or 10 minutes. So you can add some time to your multiple choice portion of the exam. Okay, I want to show you just a sample screenshot so that you are aware of sort of what it will look like. And this should look very familiar, very similar to the study materials that you're using to prepare for the exam. So you see here, it has session time remaining up at the top. Here's a question. There are 4 different answers, A, B, C, or D. And you'll just use your mouse to click on one of those boxes to show that that's your answer. And you'll use down in the lower right, next and back, that's just forward and back, next question, previous question. So it's really quite easy to navigate this system. So let's talk now about the essay portion of the exam. The first thing I want to say is don't be afraid of this portion of the exam. I know that for many people, it makes them very, very nervous because it's not just reading and selecting an answer. You actually have to write an answer or type an answer in this case. But don't be afraid of this because this is a really good opportunity to earn partial credit. So what I mean by that is when you answer a multiple choice question, it's either right or wrong. On the essay portion of the exam, maybe there's a question that has 5 points total. You might be able to get 2 or 3 points, even if you don't have everything correct. You can get some of the credit for the work that you've done. But the only way you can do that is if you show your work and all of your assumptions. So let's say you're asked to, say, calculate the break-even point for a specific company and their product. You don't want to just put, oh, the answer is 100. You want to show the calculations. You want to type out how you arrived at that answer and also state any assumptions that you made. Okay, so you want to allow the grader to give you some points for your knowledge and understanding of the situation. Now, on the essay portion of the exam, you will have 2 essay problems or scenarios. They're like mini cases, mini situations. So 2 of those. Each of those cases can have 4 to 7 questions. So that means that you could have 8 to 14 questions in the essay portion of the exam. So
you always start with the multiple choice portion of the exam. That's always first. When you leave the multiple choice portion of the exam, you cannot go back to it. You automatically go into the essay questions. You cannot go back. Now that you're in the essay portion of the exam though, you can scroll through and you can see, oh, the first scenario or problem is about budgeting. The second one is about internal controls. I think I'll do the internal controls one first because that's something that I'm really good at. I can maybe do that quickly, and then I'll go back to the budgeting. So you can scroll through to see what are the scenarios about, and you can also see what those the questions for each scenario are about. You could also use that time, use your scrap paper. Okay, scenario one about budgeting. Oh, the first question is asking me about zero-based budgeting. Maybe you write a few notes down on your scrap paper or something like that. So I do advise that you sort of scroll through those questions to see what the topics are and what the questions are about. Again, when you're in the essay portion of the exam, be sure to slow down and really read through the question. Again, I've told you, I sometimes rush when I'm nervous and I miss important words. So pay close attention to what they're asking you to do. In this case, the verbs, the action word. If it's saying to compare or contrast, don't just give a definition, okay? Read the entire question to understand the requirements. And let's say you're working on problem number one. Again, my example was that it's on budgeting. Read through the 4 to 7 questions for that scenario and make some notes on your scrap paper, because I know something I do is I will answer the first question and I'll be so thorough in my response that I actually included responses to the second and third question. So you don't want to do that, okay? You want to make sure that you're very concise, to the point, and that you get your full credit without wasting some of your response on the wrong answer, okay? Now, I know that for probably all of you, English is not your first language. And so I know that you're probably very nervous about the essay portion of the exam because of that. I can tell you that even native English speakers are nervous about the essay portion of the exam. The graders are not going to downgrade your response because of grammar or spelling mistakes or your writing skills. What they're looking for is the quality of your response. They want to see that you can accurately analyze the situation and that you can provide a thorough response that they can follow. So don't get too worried about spelling and grammar. Do your very best to communicate your response in a clear manner and to show the graders that you understand what's being asked and you understand how to respond. So a little bit more about exam strategy for the essay questions. Be thorough in your response, but that doesn't mean it has to be an extremely long response. There are people who will get full credit for their responses by just going straight to the point. And I say that you can use bullet points so it doesn't have to all be complete sentences. I'm going to show you what the screenshot looks like for the essay portion of the exam. When I say bullet points though, it doesn't actually have bullet point features. It's more of like the dash, or the hyphen mark, but you can put down, different points rather than full sentences. If you are running short on time, let's say you're looking, oh my goodness, I have only 5 minutes left. I have 2 questions to respond to. At least write some bullet points down. Put down an outline of your response. Even if you can't do it as thoroughly as you like, put something down. Do not leave a question blank. If you leave it blank, you automatically get 0. If you put something in there, you may be able to get partial credit. And here's where I want to mention about the graders. So there are actual CMA exam graders, people who are reviewing your responses, and they have a grading rubric or a grading key that they're looking at when they look at your response. And they are trying to give you points. They are not trying to take them away. They're trying to give you points. Did this candidate include this point and this point? If they did, they get the credit. So think about the grader and how they're trying to give you points when you are responding to a question. So
You will be typing your responses into a text box. It is not Microsoft Word or any type of word processing software that has a lot of functionality. It is very, very basic. I'm going to show you a screenshot of it in a minute. And I will tell you here, use all of the time that is available to you. You've studied for months for this exam. You do not need to leave 5 minutes early or 10 minutes early. So use all of the time until the clock runs out, checking, taking another look at your responses, adding to them, enhancing them, etc. So let's take a look at the sample screenshot. So here we are. This is just a sample essay question. You see it on the left. That is the problem or the scenario on the left side. And on the right side is the question. And you can see this problem has 6 different questions, right? You see 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you could be scrolling, clicking through there to see what do these questions look like, maybe making some notes on your scrap paper. This question is asking, identify 3 possible synergies or benefits of mergers and acquisitions. So you're going to type your response into that box. Again, no spell check, no formatting, no different fonts or italics or bold. You're going to just type it in. And if you want to make bullet points, you're going to use the dash or hyphen to make points. I want to tell you here though, look at this question. Identify 3 possible synergies or benefits of mergers and acquisitions. What I'd like to tell you again is how that grader is looking at your response. You could write 4 or maybe 5 benefits of mergers and acquisitions. As long as the grader sees 3 that are correct, you will get full credit. So think about that. It doesn't matter if you put 2 that are wrong. They're looking for 3 that are correct, and they will give you full credit. So I always want to talk about test anxiety because I know everybody gets nervous when they're taking exams. So keep that in mind. You are not alone if you get nervous. You just want to try to take that nervous energy and use it in a positive way. Try to do your best. And just remember, you can sit for an exam a second time if you need to. I do hope you all pass on the first attempt, but this is a very challenging exam. Do the best you can. I know also when I get very nervous, sometimes I just draw a blank. I don't even know. I don't know. You're just so nervous. Just skip that question. Go on to the next question. Try to calm yourself down. Once you answer a few questions and feel comfortable with the content, you can go back to that question and you might be okay then, because everybody gets a little bit nervous on exams. But I do want to say that the most effective study and preparation, So studying, preparing for the exam, learning about how to manage your time on the exam. These are the best ways to reduce your anxiety and to boost your self-confidence when you go to take the exam. So study and preparation, that's just going to help make you more confident when you go sit for the exam. So a couple of other details. We always get questions about, well, how is the exam structured? You will receive 1 composite score. Composite means the total score of your both multiple choice and essay questions. That score is made up of course, the 2 different sections, and about 75% of the multiple choice, 75% of your score is going to be based on your multiple choice question performance. And then about 25% of your score is based on your essay question responses. So it's in line with the number of hours that you're spending. So 3 out of 4 hours on multiple choice, about 75% of your score. When you're taking the exam, again, you start with the multiple choice section, and then you move on to the essay portion of the exam. And when you make that transition to the essay portion of the exam, you do have to earn at least 50% on the multiple choice section in order to go into the essay section. If you do not earn 50%, your exam will end then and you will not have passed, okay? So just wanna make sure you're aware of that. And then exam results. They're available about 6 weeks after the end of the testing month. So if you sit for the exam in the month of May,
They will batch those up at the end of May. The graders will review the essay responses, and your results will be available in mid-July. If you sit in June, they'll be available in mid-August. And these results are emailed to you, and they're also posted to your IMA account in your transcript. The exam is a scaled score exam. It has a maximum of 500 points, and you are aiming for a score of 360 or higher. The exam scores are in 10-point increments, so 360, 370, 380, 390, etc. Those are all passing scores. And if you pass on your first exam, start preparing for the next exam. If it's your second exam and you've passed, then you want to complete the certification process requirements. Those are available on our website. You'll send in your university transcript, your educational transcript, and also your work experience documentation. Now, if you don't pass, I recommend that you create a strategy to retake the exam as soon as possible, because maybe the next testing window you can sit. You will receive a performance report from Prometric, but it's very, very basic. It won't give you very much information to use. So what you want to do is think about which topics were really difficult for me, which I not feel comfortable with. Really focus on those topics when you go to retake the exam. So steps to become a CMA. Again, this is all on the IMA website. You do need to submit your educational requirement documentation to IMA. There's an experience verification form available on the website. And then once you pass both exams and those documents have been reviewed and verified, you will receive a CMA certificate number, and it will be mailed to you in about 2 to 3 weeks. We may be running a little bit later now with COVID and at-home work and everything, but you will receive your certificate, and that's when you can use CMA after your name. So I want to wish you the very best of luck on the CMA exam. I do hope that you all study hard and use some of the techniques that I've shared today, and that you all be part of the CMA global family. And with that, I wanted to open it up for any questions that you may have. Thank you very much for your very interesting and useful sharing, Lisa. We do appreciate that. Ms. Lisa's presentation is very beneficial for you, right? Yes, and now we have a 5 to 10 minutes for some quick questions for Ms. Lisa. Thưa các anh chị và các bạn, thì tôi cũng rất là tin rằng là cái phần chia sẻ của cô Lisa vừa rồi thì mang lại cho các anh chị cũng rất là nhiều thông tin bổ ích về chương trình CMA, chứng chỉ CMA, và đặc biệt là những cái bí quyết để chuẩn bị cho cái kỳ thi CMA tốt nhất. Và ngay sau đây thì chúng ta có khoảng 10 phút để có phần hỏi đáp nhanh về phần trình bày của cô Lisa. Thì các anh chị nếu mà có câu hỏi thì các anh chị có thể là đặt trực tiếp bằng cách là nhấn raise hand, thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ kết nối với các anh chị, và các anh chị hoặc là các anh chị có thể là gửi câu hỏi vào cửa sổ chat thì chúng tôi sẽ đọc câu hỏi này lên ạ. Tôi xin mời các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Trong khi chờ đợi câu hỏi từ các anh chị thì tôi có nhận được một câu hỏi từ chị Trang trong cửa sổ chat. Lisa, a question for you from Ms. Tran in the chat box. The question is, can I have the questions on the CMA exam in windows May and June 2022? At this time, I only see the exam date in the window on 23rd May at 3 p.m. And does the IMA open for another exam date or not? Or we have the only choice for this window? That's interesting. So what Ms. Trang is seeing is the schedule, the availability, the calendar at Prometric testing centers. So that is our partner to deliver the exams. And it sounds like there's only one time available during the May-June testing window, which seems a bit unusual for a 2-month period that there would only be one slot. Keep in mind that the CMA exam is a 4-hour exam, so it's only providing you with availability for 4-hour exams, so it is a lengthy exam. I know this varies by location, but sometimes Prometric will
open up additional times on their website. If that time works for you, I would go ahead and reserve that time. I can't really speak for the Prometric Center to say if they will have other times opening. Ryan, do you know anything about the availability there? Yeah, I think there were limited seats from what we heard last. But I think Miss Mui, maybe that you can put in this request to Miss Jolene, and she'll be able to liaise with Prometric to open up more seats. Okay. Yeah, so I think that's very good advice. Ryan has Miss Jolene who works on their staff, and they could I think if that slot that's open on May 23rd is not what you want, let's see if the IMA team can help you. Yes, okay. Sure, it's my pleasure to do that. I will connect with Jolene to find more information for these questions from Ms. Trang. Thank you. Okay, I see a raised hand, Mr. Jackie. Yeah. Các bạn ban tổ chức kết nối cho bạn Jackie giùm chị nha. Jackie, don't be shy. Hello, Jackie. Can you hear me? Hi, Lisa. Can I answer my question? I have a question. Can you tell me if different the difficult level between the Prometric Testing Center and test in the remote proctoring? Yes, thank you for the question. Yeah, Lisa. Are you asking Jackie about whether the questions will be more difficult if you take it at Prometric or in the remote proctoring? Yes, yes, I think that question is that. Okay, so let me explain. When you are going to Prometric, do you remember I said that the proctor will log in and then log you in? They're actually logging into the Prometric server where the CMA exam is kept. The same thing is going to happen when you take the remote exam. There will also be a proctor, but that person is going to be on screen on a video watching you when you take the exam. And they're also going to log you in to the server for Prometric. So there is not going to be any difference in the exam difficulty. It's just a matter of whether you go to the exam center or you feel more comfortable taking it at home. I know personally, I would want to go to the testing center because I would feel like it's more controlled. But then I've heard from people who have local testing centers and they say, oh no, I really want to just take it at home. But you have to make sure that at home, nobody's going to bother you. You don't have pets or children or other roommates or spouses who are going to interrupt you. So you just have to do what's best for you. But the testing experience, the test itself, it's going to be the same rigor, same difficulty. Yes. One other thing I would like to add is that there is a need to ensure that you have a very stable internet connection, because if you get cut off, you don't get any chances to retry, and then you may have to redo the whole exam in another window again, or if you have time for the same window. And perhaps one other thought is that because a lot of the learners here come from Ho Chi Minh City and come from Hanoi, and Ho Chi Minh City, there is a Prometric center set up, and while Hanoi, there is no Prometric at the moment. We do arrange for pop-up centers from time to time. So in the event there's no pop-up during a particular period of the exam where you take the exam, for people living in Hanoi, definitely the remote option will be quite attractive to you, because you don't have to travel or take the airplane. So, but definitely, I think Smart Train being so experienced and so experienced in guidance and helping out students, giving the advice, I think it's also good to get some thoughts from and advice from Smart Train, which they can talk to you more with your exam and your study plans.
Yes, okay. Thank you very much for your very useful advice from Lisa and Ryan. Với câu hỏi này thì không biết là bạn Jackie đã rõ rồi đúng không ạ? Thì cái việc mà hình thức thi giữa mà prometric size và remote proctoring thì nó chỉ có khác về cái hình thức thôi các bạn, còn toàn bộ những cái nội dung hình thức thi nó giống nhau. Tuy nhiên cái quan trọng là các bạn phải có cái đường truyền thật là ổn định, bởi vì nếu mà mình có cái vấn đề gì về đường truyền thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng thi. Và cũng chia sẻ với các bạn thì hiện nay là Smart Train thì có 2 cái văn phòng ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, và các bạn đều học viên CMA đều đang học ở tại 2 văn phòng này. Thì có một cái điểm rất là lợi thế cho các bạn khi mà mình có cái hình thức remote đó, là các anh chị mà học ở CMA ở Hà Nội thì hiện nay mình chưa có cái văn phòng thi Prometric ở Hà Nội, thì các anh chị có thể chọn cái hình thức remote proctoring này, thì nó rất là lợi cho các anh chị, thay vì các anh chị phải trước đây thì phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh để thi. Thì cũng xin chia sẻ thêm với các chị như vậy ha. Rồi chắc là chị mình xin có thêm một câu hỏi trước khi mình chuyển sang phần trình bày của diễn giả tiếp theo các anh chị ha. Tại vì sau phần hỏi đáp này thì mình có sau cái phần trình bày của một diễn giả tiếp theo thì chúng ta sẽ có khoảng 25 phút cho cái phần hỏi đáp chính của chương trình, cho nên là các anh chị cũng không lo lắng nếu mà mình chưa có câu hỏi của mình chưa được giải pháp đáp, thì mình sẽ quay lại trong cái phần hỏi đáp của sau chương trình này, sau cái phần trình bày của diễn giả tiếp theo. Và sau đây thì chắc là tôi cũng mình thấy có một cánh tay từ Miss Thư. Chắc là tôi cũng xin phép là mời Thư đặt câu hỏi này ha, trước khi chúng ta chuyển sang phần trình bày của diễn giả tiếp theo. Miss Thư, can you raise the question please? Các bạn ban tổ chức kết nối Thư giúp chị nha. Hi Miss Thư, can you hear me? Miss Thu? Are you there, Miss Thu? Nếu trong thời gian mình Miss Thu, I can answer some of the other questions in the chat while we're waiting. Want me to answer some of the other questions? Yes. Yeah. So there was a question about if I pass the multiple choice questions and proceed to the essay questions, do I know the multiple choice questions, or I just know that I have passed the multiple choice? So you will not receive separate scores for multiple choice and essay. When you receive your final score, it's that composite score, the score that it's made up of your performance on essay and multiple choice, but you will not know your multiple choice score. And then there was a question, do we have any mock exams and the report to know which part we need to improve based on the result? So when you take a study program through Smart Train, you will have study materials, very thorough study materials that will have many, usually thousands of practice test questions. And when you go through those and you're studying for the exam, you will look at the question, the answer, and if you don't understand the answer, it will have details about why that answer is correct and how you calculate that answer. So we recommend using the Smart Train program to prepare. There was also a question about, does CMA have more challenging questions which have more than 3 to 4 steps to get to the final answer? Yes, there could be some multiple choice questions that require many steps. And remember, if you use the technique, the strategy that I explained, you'll be doing those problems at the end where you have more time to devote to them. You'll answer the questions that are shorter first. And then I saw one other question from a Mr. Coy. If I'm already an MBA, CPA, or have another professional certification, should I still get a CMA? So Mr. Coy, any professional certification or education that you decide to pursue is a personal decision. It's based on your career aspirations and what you want to do. MBA is a very good educational degree. CPA is very highly regarded. CMA is for the professional who wants to work in accounting or finance, corporate finance, financial management, inside of a company. So somebody who's working on that CFO's team. We do have people, I have an MBA,
and a CMA. And I know people who have a CPA and a CMA or all three. So if your career goal is to work in a company under a CFO or maybe be the CFO one day, these credentials can all help you. The CPA usually focuses more on financial accounting and external reporting. The CMA focuses more on the internal strategy and growth of the company. So it can be very complementary. Yes, okay. Okay, thank you very much for your quick answer to the questions in the chat box. You guys, if you have any further questions for Lisa, we will be back to the Q&A section with 20 minutes after the next speaker's presentation. I'll respond to questions. I'll put myself on mute and I'll respond to questions in the chat also. Yes, so great. If people have more questions, they can write them in the chat. Yes, thank you very much for your support, Lisa. Thưa các anh chị và các bạn, và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất là thực tế về việc học và thi CMA, không kém phần thú vị từ một cựu học viên CMA tại Smart Train. Và xin giới thiệu đôi nét về chị. Chị sở hữu cùng một lúc 2 chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế gồm kế toán quản trị Hoa Kỳ CMA và kế toán công chứng Anh Quốc ACCA với thành tích nổi bật là 3 giải prize winners ở các môn performance management, taxation và strategic business leaders chương trình ACCA. Và đặc biệt là chị đã thi đỗ ngay lần thi đầu tiên 2 phần thi CMA với điểm đậu là trên 90%. Thật là rất là ấn tượng đúng không ạ? Và chị hiện nay là giữ vị trí Deputy CFO của một tập đoàn chuyên về bán lẻ và bất động sản nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Và trước đây thì chị từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Century PepsiCo Việt Nam Beverage. Và trong nhiều năm liền thì chị đã nhận được giải Best Employer Awards và People Awards dành cho nhân viên xuất sắc. Thật là tuyệt vời. Và chị sẽ chia sẻ đến chúng ta những cái kinh nghiệm để thành công trong kỳ thi CMA bằng những trải nghiệm của chính bản thân chị. Và sau đây thì tôi xin chào đón chị Nhung Trần. Xin mời chị. Em cảm ơn chị Mùi. Xin chào tất cả các bạn. Mình rất vui hôm nay được có mặt và chia sẻ về kinh nghiệm học và thi CMA. Chị sẽ chia sẻ với mọi người một cái slide cũng khá là ngắn. Rồi thì bản thân cái phần slide của cô Lisa rất là rõ ràng và chi tiết nên là chị sẽ không có đi sâu vào nữa và chị sẽ add thêm một số cái tips trong cái ngày mà mình thi thôi. Thì khi mà mình nói về thi trắc nghiệm ấy thì có một cái mà chị qua 2 cái lần thi CMA thì chị phát hiện ra đó là mình phải giữ cái giấy nháp của mình rất là theo các cái thứ tự. Tại vì khi mà mình làm đến 100 câu trắc nghiệm ấy, và mình có một số chắc là phải đến hơn một nửa các câu là tính toán, và có những cái câu như cô đã nói là mình sẽ cần phải check và xem lại khi mà mình đã thấy làm cũng một thời gian rồi, khoảng mấy phút rồi mình đã làm không được, thì lúc đấy mình sẽ flag, tức là mình sẽ giữ cái câu hỏi đó lại và mình sẽ quay trở lại khi mà mình đã trả lời hết những câu còn lại. Thì lúc này mình mới thấy là nếu mà cái giấy nháp của mình ấy được giữ gọn gàng và nó sẽ theo thứ tự, thì lúc đó khi mà mình trở lại cái câu hỏi này ấy, thì mình sẽ không cần phải tính lại toàn bộ các cái phần ở trong câu đó nữa, mà mình sẽ chỉ cần tính tiếp ở trên đó thôi để tiết kiệm thời gian. Thì các bạn để có cái thói quen này thì các bạn có thể thực hành ngay khi cái lúc các bạn ôn luyện ở nhà ấy, thì khi mà mình làm thử những cái đề mock exam này thì mình sẽ làm ở trên giấy nháp. Ví dụ như mình sẽ khoanh cái câu hỏi là 16, mình khoanh lại xong rồi mình ghi lại những cái tính toán cơ bản. Và cái cách mà những cái câu nào mình ghi thì mình cứ thấy những cái câu hỏi ở dài ấy, mà tính toán nó khó ấy, thì mình sẽ cần để ghi lại thôi, chứ cũng không phải câu nào mình cũng chép đáp án xuống. Thường những cái câu dài ấy, nó sẽ đi rất là nhiều bước, và như vậy thì cái việc của mình viết xuống giấy nháp nó cũng sẽ giúp mình tiết kiệm được cái việc tính toán. Cái thứ hai nữa chị cũng thấy cô nhắc đến, thì chị sẽ nhắc lại một cái yếu tố rất quan trọng trong kỳ thi CMA, đó là về kiểm soát về thời gian. Tại vì mình sẽ có 4 tiếng, trong đó là 3 tiếng cho trắc nghiệm và 1 tiếng cho phần tự luận. Thì cái phần thi trắc nghiệm mình có 3 tiếng, tức là 180 phút, và mình sẽ có 100 câu hỏi, thì trung bình một câu sẽ là 1,8 phút. Thì có thể có nếu mà mình có những bạn ấy, chị còn nói chuyện sau khi thi xong thì các bạn đều nói là tiếc quá, có những cái phần sau mà các bạn ấy chưa trả lời được hết ấy, là do cái việc mình kiểm soát thời gian không tốt. Thì cái cách của mình làm đó là mình sẽ làm 100 câu đúng không? Thì cứ 10 câu một ấy mình sẽ nhìn lên là ví dụ như đồng hồ
đã quá khoảng 20 phút rồi, ví dụ như làm đến 20 câu mà nó đã quá 40 phút ấy, ví dụ như nó thành 50 phút, tức là mình đã bị lố khoảng 10 phút, 12 phút, thì lúc này mình sẽ cần phải speed up, hoặc là những cái câu dài mình sẽ chấp nhận là mình mark nó lại giống như cô nói và mình chuyển tiếp sang cái câu tiếp theo. Thì như vậy đảm bảo giúp các bạn là kiểm soát việc cái thời gian của bạn tốt, và mình nên thực hành cái việc thi thử và kiểm tra thời gian này tại nhà. Tại vì đi thi mình gặp khá là nhiều những cái vấn đề về tâm lý vân vân, thì chị sẽ chia sẻ tiếp. Thì cái phần keep track of time và keep scratchable organize nó không dính đến cái phần flag function như chị nói, đó là mình sẽ cần đánh dấu lại những câu nào mình không chắc. Thì đây là cái cách nhanh nhất để mình có thể tiếp tục đi sang câu hỏi tiếp theo, mà mình không sợ là mình đã quên mất mình còn câu nào chưa làm dở, mình đã làm xong hết những câu còn lại và mình muốn quay trở lại làm những cái câu khó này thì mình dùng cái chức năng này nó cũng rất là tiện. Đó là về phần trắc nghiệm. Còn về phần thi tự luận thì cái phần có một cái điểm mà IMA họ rất là rộng ở trong cái cách tính điểm, đó là mình sẽ ghi ý chính và họ có thể chấm điểm theo ý luôn, nhưng mà có thể lúc mà mình viết mình sẽ viết câu trả lời thêm 1 hay 2 câu và trả lời chính xác vào câu hỏi, và mình biết đây là kỳ thi của Mỹ thì cái cách của họ cũng rất là thẳng và tức là trả lời trực tiếp vào câu hỏi, chứ mình không cần phải diễn giải dài dòng, và mình chỉ có 1 tiếng để làm cái phần essay này thôi. Và có một cái lưu ý thứ hai, đó là mình sẽ cần phải trình bày thật là rõ ràng để cho cái người chấm điểm người chấm người ta có thể cho mình điểm. Ví dụ như mình làm câu A, mình sẽ ghi cái header câu A, ví dụ như là nó là về cái performance management của công ty A thì mình cũng chép lại, mình gõ cái title, sau đó ở dưới thì như vậy người ta sẽ đi theo từng mục và đảm bảo mình không có bị bị nhập nhằng giữa phần câu hỏi 1 sang câu hỏi 2 để rồi mình bị mất cái điểm ở phần đấy. Và mình sẽ có một cái nữa, đó là đọc lại và sửa chữa lại câu trả lời của mình. Thực ra là ở bên IMA người ta cũng nói họ không có chấm điểm tiếng Anh, nếu mình có lỡ quên chia động từ hay là như thế nào đấy thì họ cũng không có trừ điểm. Thì tuy nhiên là mình sẽ cố gắng viết để cho rõ ràng, để cái người chấm họ sẽ dễ dàng nhất để họ cho mình được càng nhiều điểm càng tốt. Và cái cuối cùng là mình không nên để câu hỏi nào trống. Thì như chị đã nói là ở đây họ sẽ chấm theo ý, như là mình nhớ cái ý nào mình không phát triển được, nhưng ít nhất là mình viết ra được cái phần nào đấy mình cũng sẽ được 1 phần điểm. Đây là những cái tip chung liên quan về chuẩn bị cho cái kỳ thi. Thì khi chị nghĩ là trong cái kỳ thi thì giống như cũng như cô Lisa chia sẻ là về cái phần mà mình phải giữ cho tâm thế bình tĩnh. Thì cái này khi mà chị thi cái hạt đầu tiên là part 2 thì chị cũng hơi, lần đầu tiên đi thi nên cũng hơi sợ, lại còn họ kiểm tra cũng khá gắt này, rồi họ có scan người, xong rồi mình thi một cái kỳ thi quốc tế, xong rồi mình một cái phòng thi thì chỉ có 5 người, có thể mấy người kia họ cũng không thi CMA mà họ thi một cái môn khác tại cái center của Prometric, nên là lúc đấy mình cũng hơi mất bình tĩnh ấy. Thì cái việc của mình lúc mà mình vào thi thì như cô nói là mình cứ keep positive thinking, suy nghĩ rất là dễ, tức là mình thật là suy nghĩ là tích cực, đó là mình có đủ khả năng để mình thi cái kỳ thi này. Xong rồi even là nếu mà trường hợp mà mình có không perform tốt thì mình suy nghĩ thì mình vẫn có rất nhiều cơ hội, đây cũng không phải là kỳ thi đại học và mình muốn thi bao nhiêu lần cũng được. Thì như vậy mình sẽ giữ cho mình bình tĩnh. Thì trong trường hợp của chị ấy, thì chị nghĩ chắc chị cũng mất khoảng 5 đến 10 phút đầu tiên ấy, thì vừa vào thì gặp một số cái câu nó cũng khá là lạ ấy. Xong rồi mình cũng tự dưng mình bị mất bình tĩnh, nhưng lúc sau mình phải mất thời gian khoảng 10 phút để mình ngồi lại. Thì những cái thời gian này khi đi thi thì bị mất không nên bị mất một cách đáng tiếc như vậy. Thì các bạn nên luyện tập ở nhà để giữ tâm thế bình tĩnh, và mình nên làm ít nhất là 3 bài mock exam để mình có sự chuẩn bị ấy. Thì như vậy mình sẽ không có cái tâm lý đấy nữa. Với trong cái quá trình mà chị có cho các bạn làm mock exam và chấm điểm thi thử của các bạn ấy, thì chị phát hiện ra là thường là mọi người từ cái câu 80 trở đi là mọi người trả lời sai khá là nhiều. Tức là có thể các bạn đang không có tập trung được, tức là tầm khoảng câu 80 là mình đã thi được khoảng 2 tiếng hoặc là 1 tiếng bao nhiêu phút rồi ấy. Thì lúc này sự tập trung của các bạn không còn nữa, và đến lúc đấy là các bạn bắt đầu có thể là đánh bừa hoặc là không tập trung để trả lời. Thì cái này các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý khi mà mình luyện tập ở nhà ấy. Mình nên ngồi ít nhất là 3 buổi mình ngồi thi thử được 4 tiếng. Và nếu mà mình cảm thấy
bắt đầu đuối từ chỗ nào, bắt đầu mệt không thể nào tiếp tục thi chẳng hạn ấy, thì mình ghi lại. Ví dụ như là cái buổi đầu tiên mình thi thử là 2 tiếng, thì dần dần mình sẽ phải tăng cái cường độ lên, là mình cố ngồi đến 2 tiếng rưỡi, rồi 3 tiếng, rồi 3 tiếng rưỡi là 4 tiếng. Thì chỉ có cách thông qua cái việc luyện tập như vậy thì khiến cho mình luôn tập trung và mình có khả năng để mình hoàn thành cái kỳ thi CMA này. Thì có thể là những cái bạn mà đã lâu rồi không còn học ở trên trường vẫn thi một lúc 4 tiếng nó rất là mệt, mình cứ thử thi thử một buổi ấy, mình sẽ thấy luôn. Thì để cho mình rèn luyện được cái thể lực thì các bạn nên như vậy. Và cũng như cô Lisa có nhắc ấy, là cái việc mà mình đi ra ngoài trong giờ thi ấy, hoàn toàn ổn, nhưng mà nó sẽ tính vào giờ thi. Và các bạn tưởng tượng là cứ đi ra thì người ta sẽ bắt mình ghi lại cái thời gian ra, xong rồi lại kiểm tra là mình không mang cái gì, xong rồi đi vào rồi lại kiểm tra người, sau đó rồi lại phải ghi vào sổ ấy. Thì trung bình nó sẽ mất khoảng 3 đến 4 phút, thì nó sẽ ăn vào cái thời gian thi của mình. Thì mọi người lưu ý cái phần này để mình tích, mà thi 4 tiếng lận nên là mình chỉ cố gắng ra ngoài một lần thôi để không có ảnh hưởng đến giờ thi. Cái tips tiếp theo ấy thì trong cái lúc multiple choice của mình 3 tiếng, nhưng nếu mà mình kết thúc sớm hơn ấy thì mình có thể sang cái phần essay. Thì qua 2 cái vòng thi phát 1 và phát 2 của chị thì chị thấy là cũng không cần phải kết thúc quá sớm. Ví dụ như mình làm xong sớm hơn multiple choice thì mình cũng không cần phải quá lo lắng là essay không đủ thời gian để rồi mình chuyển sang phần essay. Nhưng mà thực tế là essay thường là tính toán rất là ít và nó sẽ là viết, tức là mình nhớ thì mình sẽ viết được một cách rất là mượt mà, nhưng mà nếu mình không nhớ thì cho mình ngồi thêm ấy, mình cũng không thể nào viết được. Nên là cái kinh nghiệm của chị đó là mình nên dành thời gian multiple choice nhiều hơn. Ví dụ như mình có dư thời gian ấy, mình cũng chỉ cần chừa lại 10 phút hoặc 15 phút thôi. Thì phần essay là mình sẽ đủ rộng rãi, thường là họ sẽ hỏi về tất cả các cái nội dung trong syllabus, và có thể có những cái phần mà mình không nhớ thì mình vẫn ok để mình mua. Và phần multiple choice thì nó tính toán rất là nhiều, và biết đâu nếu mà mình có thêm thời gian mình tính lại những cái câu khó thì mình đã làm đúng. Thì cái phần này chị nghĩ cũng rất quan trọng và trả lời giúp các bạn. Những bạn nào có lo lắng phần essay của nó dài rồi không đủ thời gian thì chị thường thấy các bạn không đủ thời gian để tính phần multiple choice, chứ không phải là phần essay. Vì các bạn cũng phản hồi với chị đó là phần essay thì có một số câu các bạn nó không biết thì các bạn cũng không thể biết được ấy, thì nó có dư thời gian như vậy. Thì đấy là những cái tips chung mà trong cái lúc mà mình đi thi. Còn về việc chuẩn bị cho kỳ thi này như thế nào thì như cô Lisa cũng đã chia sẻ là mình hoặc là các tips chung như tất cả các cái môn khác, đây là một cái kỳ thi của Mỹ và nó yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Mọi người thấy rất kiểm tra về mặt hồ sơ này, xong rồi những cái tài liệu mình mang vào ấy, thì nó là một kỳ thi quốc tế mà, nên là cái việc chuẩn bị của mình là mình sẽ phải học toàn bộ cái syllabus, chứ mình cũng không có tập trung vào cái phần nào. Và mình có thể nhìn thấy cái điểm họ phân bổ, ví dụ như là một số điểm nó chia 20% thì mình hiểu là trong cái số 20% đấy nó sẽ có nhiều câu hỏi cho cái phần đó hơn. Thì mình sẽ tập trung là học cả về phần lý thuyết, vì nó có thể vào trong phần essay nhé, nó có thể hỏi bất cứ cái phần nào liên quan, nên mình sẽ học hết và mình sẽ cố gắng là tính toán. Và một cái chị nghĩ cũng rất là quan trọng, đặc biệt với những bạn đi làm ấy, là mình phải có một cái kế hoạch học tập và study plan. Thì đó là cũng là cái cách mà chị áp dụng cho bản thân khi mà mình vừa phải học vừa phải làm và có rất là nhiều những cái thứ khác. Thì mình sẽ phải lập một cái kế hoạch và mình phải tuân thủ theo kế hoạch đấy. Ví dụ như là mỗi ngày mình học 1 tiếng trong tuần và cuối tuần mình học 5 tiếng một ngày ấy, thì trung bình là một tuần mình sẽ học được 15 tiếng và một tháng thì mình sẽ học được 60 tiếng. Và mình hiểu là với IMA và CMA ấy, thì họ sẽ yêu cầu làm một cái phát thì sẽ cần 100 giờ đến 150 giờ, thì mình tính nhanh ấy là nó sẽ khoảng là 2 tháng hơn, 2 tháng rưỡi để mình chuẩn bị. Nếu mà mình theo được cái study plan như vậy thì khi mà mình đã lượng hóa được cái thời gian mình phải học và số giờ của mình học trung bình mỗi ngày ấy, thì cái việc mình có được cái mục tiêu hàng ngày thì mình theo đuổi nó rất là dễ. Tức là mỗi ngày mình cố gắng là ở đi làm về mệt đấy, nhưng mà mình cố gắng dành ra 1 tiếng để mình ôn thi này, rồi cuối tuần mình cố gắng chia ra là 3 tiếng buổi sáng rồi 3 tiếng buổi tối vân vân, mình vẫn có thời gian nghỉ ngơi và trong đó mình cũng không phải quá lo lắng là mình vẫn đang tiếp tục học. Thì cái phần mà kế hoạch học này mọi người cũng có thể áp dụng. Và mình nên nhớ là khi mà mình học ấy, thì mình sẽ cố gắng tập trung, mình không bị sao lãng bởi những cái Facebook vân vân này nọ. Mình sẽ tập trung học trong vòng 1 tiếng, như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ có kết quả rất là tốt. Thì chị nghĩ đấy là những cái tips chung về cách mọi người chuẩn bị và trong cái kỳ thi, và hy vọng rằng là mọi người cũng đã phần nào
nắm được một số những cái tip chung, và có thể chị sẽ giải thích rõ hơn nếu mà các bạn có câu hỏi cụ thể về cách mà chị đã vượt qua kỳ thi này như thế nào, thì tips chung nó cũng sẽ đơn giản như vậy thôi, và chị áp dụng cho cả thi ACCA 9 môn và CMA thì nó đều có kết quả tốt, và hy vọng là mọi người cũng sẽ đạt được cái kết quả như vậy trong thời gian sớm nhất. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Nhung, và rất là thú vị và rất là thực tế. Và tôi cũng hy vọng là sau phần chia sẻ của chị Nhung thì các anh chị và các bạn cũng mơ ước là mình cũng có được cái kết quả tốt như chị Nhung và sớm trở thành một CMA holder trong tương lai, đúng không ạ? Và sau đây thì chúng ta sẽ quay lại phần tiếp theo của phần Q&A. And now we would like to welcome back Miss Lisa Gordon and Rand and Miss Nhung for the Q&A section. Và với phần câu hỏi này thì tôi có nhận được một cái câu hỏi từ bạn Nam, một câu hỏi cho chị Nhung rất là thú vị, và tôi nghĩ là đây cũng là một cái sự quan tâm của rất là nhiều bạn học viên khi mà cân nhắc lựa chọn những cái chứng chỉ quốc tế như là CMA. Thì câu hỏi như sau là: chào chị Nhung, thì xin chia sẻ là động lực nào khiến chị chọn chương trình CMA? Chứng chỉ CMA giữa rất là nhiều những cái chứng chỉ khác nhau, và CMA thì giúp ích gì cho chị trong cái công việc hiện tại của chị? Xin mời chị Nhung ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái thời điểm mà chị quyết định thi CMA thì lúc đấy chị cũng đang làm cái vai trò như là kế toán quản trị, và cái background của chị ở đại học ấy thì là học ngoại thương và kinh tế đối ngoại, tức là nó không có liên quan gì đến ngành kế toán tài chính hết. Và như vậy là những cái kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán quản trị thì chị cũng sẽ không nắm chắc, và chị nghĩ là mình sẽ cần phải có một cái chứng chỉ để mình có thể tự tin khi mà mình làm và thăng tiến tiếp trong cái nghề nghiệp kế toán quản trị của mình. Thì sau khi mà tìm hiểu ấy thì chị được biết về cái chứng chỉ CMA cũng do trung tâm Smart Chain giới thiệu luôn, là mọi người đến giới thiệu về chương trình, và chị thấy nó rất là phù hợp với cái mong muốn và cái triển vọng nghề nghiệp của mình ấy. Thì chị cũng đăng ký học ở trung tâm CMA này, xong rồi tự học ở nhà, xong rồi mình đi thi. Và mình cảm thấy là cho đến thời điểm này thì mình cảm thấy cũng rất là happy với cái lựa chọn của mình giữa các cái hàng ngàn cái chứng chỉ, nó đúng với cái nguyện vọng nghề nghiệp của mình. Và khi mà mình học thì mình có thể áp dụng được những cái kiến thức cho cái công việc hiện tại, và nó sẽ giúp cho mình hiểu về cách phân tích giữa các cái investment này, rồi cho mình ví dụ như là về quản trị, về cash management, rồi các cái liên quan về account receivable, account payable ấy. Thì những cái này ấy, nếu đặc biệt trong cái mùa Covid vừa rồi, nếu mà mọi người thấy là tiền mặt, quản trị tiền mặt, rồi liên quan đến nguồn vốn rất là quan trọng, đặc biệt các công ty vừa và nhỏ, thì những cái kiến thức mà mình học được trong cái kế toán quản trị này nó cũng sẽ cho mình được cái kiến thức tổng quan để mình có thể hiểu về cái concept và mình sẽ áp dụng trong công việc. Và nó thực sự là nó cho mình được cái kiến thức nền để khi mà nói chuyện với những người trong đồng nghiệp này, xong rồi nói chuyện với lại các cái anh chị phóng ban khác bằng với cái ngôn ngữ dễ hiểu ấy, thì mọi người cũng rất là hiểu và mọi người hỗ trợ mình trong công việc. Thì và như mình đã biết, chứng chỉ CMA là nó chỉ chuyên về kế toán quản trị thôi, nên là học xong chứng chỉ này chỉ có 2 part, và nếu mà các bạn ôn thi nhanh, các bạn chỉ có thể qualify trong vòng 6 tháng. Mà các bạn đã có chứng chỉ quốc tế thì nó rất là nhanh nếu mà mình so với những cái chứng chỉ khác ấy. Thì các bạn có thể xem xét và mình đăng ký thi luôn trong vòng 6 tháng. Như chị vừa tính nhanh mọi người là 2 tháng rưỡi để ôn thi một hạt. Nếu mà mình thực sự là focus ấy, thì trong vòng 6 tháng là mình đã có một chứng chỉ của Mỹ, và mình có thể tự tin apply. Thì hiện nay chị thấy khi mà các bạn đi nộp hồ sơ CV cũng bắt đầu khá là nhiều bạn cũng thi và qualify chứng chỉ này, thì chị nghĩ là nó cũng sẽ là một cái điểm cộng trong mắt cái nhà tuyển dụng nữa. Nhưng mà mình thấy là có thể là mình chưa biết là cái kinh nghiệm bạn như nào, nhưng khi mình thấy bạn có chứng chỉ CMA thì ít nhất là thể hiện bạn ấy là một người rất là cam kết với cái ngành nghề, tức là rất là gắn bó và muốn phát triển lâu dài liên quan đến kế toán quản trị. Thì chị nghĩ đấy là những cái điểm mà mình có thể consider với các cái bằng cấp khác. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Nhung, và qua phần chia sẻ của chị thì cũng cho thấy là cái chứng chỉ CMA nó có cái giá trị rất là lớn cho cái nghề nghiệp của các bạn. Và nếu mà các bạn muốn phát triển nghề nghiệp của mình trong cái lĩnh vực kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp, thì hiện nay cũng rất là nhiều những cái doanh nghiệp tại Việt Nam đã xem CMA như một cái thước đo
đánh giá năng lực của những người làm trong cái mảng kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp. Thì tại cái này thì mình cũng chia sẻ thêm ở cái góc độ là đơn vị đào tạo, và cũng nhận rất là nhiều những cái hợp đồng đào tạo của các cái doanh nghiệp lớn, họ đã tài trợ nhân viên đi học, như là tập đoàn Theo, hay là công ty Vinamilk, hay là công ty Bayer, các ngân hàng như là Techcombank thì họ cũng đã tài trợ nhân viên đi học. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui cho những người nào, cho các anh chị nào muốn phát triển cái nghề nghiệp của mình trong cái mảng kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp trong thời gian tới. Và mình cũng thấy là có khá nhiều câu hỏi ở trong cửa sổ chat mà chắc là cũng sẽ xin phép là đọc nhanh ha, và để tôi cũng muốn là các diễn giả có thể là trả lời nhanh những cái câu hỏi này, bởi vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Hi Lisa and Ryan, we have some questions in chat box, and I will read the question quickly and expect that you can answer these questions quickly, because we don't have much time for this session today. The questions from Ms. Chen. Lisa, can you please share? Can you please show us the button of flag function? Lisa, yes. Can you share your slides? Yes, I'm going to share the screen again and show that to you. I know that that was something that Ms. Tran was showing. So this is the multiple choice screen, okay? And this is the screenshot here. Do you see down below here, you see back and next? Right next to that there is a flag. And let me just make this bigger, okay? It's the one I'm circling. You see that looks like a flag, like you would wave? That is the mark or flag function. So let's say I'm on this question and it's very difficult and I want to come back to it, or I wasn't quite sure. I would just click on that flag. And what they're doing then is this question will then be categorized. It will be put in a category of flagged questions, so that when I want to come back to review, I know that this question will be in that category. It will be binned or put in that grouping of questions. So that is the flag button, and that's how you use it. And while I couldn't understand everything Ms. Tran was saying, I saw the English bullet points, and she was telling you to take advantage of that feature. And I do recommend that you take advantage of it. And it should be available in your study materials as well, so you can become familiar with it as you're preparing for the exam. Yes, sir. Thank you very much for your sharing. So the next question is from Ms. Theo. Ms. Theo, does CMA have more challenging questions which have more than 3 to 4 tests to get a final answer? And the answer is it could, yes. Yes, you could have questions that require multiple steps, and those are the more challenging questions when you're in the multiple choice section. And those are the questions that I recommend you do last. So if you use the strategy, the technique that I explained earlier, you would go through the 100 questions and answer the ones that are easiest, quickest for you to answer. Flag the others or mark them with that feature I just showed you. Come back then and do the more difficult. There could be some that require more than 3 to 4 steps and take some higher level analysis, critical thinking skills. There could be some, yes. Thank you, Lisa. Yeah. Tôi có thấy là bạn Thiện có giơ tay, nhưng mà vừa rồi thì cái câu hỏi mình đã đọc, thì không biết là bạn có muốn bổ sung thêm câu hỏi nào không ạ? Dạ vâng, nếu mà bạn chưa có thì dạ câu trả lời đủ rồi. Vâng rồi. Vâng ạ. Dạ, mình cảm ơn Thiện. Vậy thì mình xin phép là đi qua câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi từ bạn Huyền. Does CMA have any mock exam and have the report to know which part we need to improve based on the result? Lisa, can you have please? That's for studying purposes, I think. Studying purposes. That was so when you're studying, when you take the Smart Train program, you will have access to just thousands of practice questions that are part of practice quizzes and tests. And you will be able to know which concepts or
different topics are the most challenging for you. And we encourage you to use those practice tests as much as possible. Go through them, you know, and really understand the concepts. Be careful when you're doing problems that you don't start to memorize the problem. So if you see a problem on budgeting for this company, you start to memorize, oh, I already know the answer before I even read the question. Make sure you understand the concept and everything that's coming that is included in that problem, because you may see a problem on the exam that's similar, but not exactly the same as what you studied. So it's important that you really understand how to approach that type of problem and not just that one problem. But yes, that will help you to determine where your strengths are and where your weaknesses are as you prepare for the exam. Yes, okay. Thank you for your sharing. Với câu hỏi này thì tôi cũng xin được bổ sung thêm. Thì khi mà các bạn học tại Smart Train á, thì khi mà các bạn sẽ được tham gia một cái bài mock exam sau mỗi cái phần học xong, và cái phần mock exam này các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các anh chị, cũng như là sẽ có những cái phản hồi khi mà các anh chị hoàn thành cái bài mock exam này, và sẽ có những cái góp ý và để giúp cho các anh chị có thể là cải thiện thêm những cái phần nào mình làm chưa tốt, thì mình sẽ cải thiện thêm và mình sẽ rút kinh nghiệm cho cái bài thi thật của mình. Thì đó là những cái hỗ trợ từ phía Smart Train thêm ha. Và okay, so we have another question from Mr. Trí. If I pass the multiple choice to proceed to the essay questions, do I know the multiple choice score, or I just know that I have passed the 50% of the multiple choice? Can you help me, please, Lisa? Sorry, you will only know your total composite score. That has been calculated based on your performance from the two multiple choice and the essay sections, but you will not know your multiple choice score. No, nobody, that's never given out. Mm-hmm. Yes, okay. Yeah, I know, thank you. So another question from Mr. Khoi. If I'm already an MBA, CPA, or have another professional certification, should I still get a CMA? Yes, Brian and Lisa, can you help me with this question, please? Sure. Ryan, do you want to answer that one? Yeah, I think it was answered earlier. So maybe Lisa, you want to add on to what you answered earlier? Yeah, sure. So pursuing any certification or educational degree is a personal decision about what your interests are and what you want to do with your career. So the CMA is for accounting and financial professionals who are working in business. They're working under that CFO's team. When I worked at Ford Motor Company and at IBM, I was in accounting and finance and controller roles, and that was all part of the CFO's team. If that is part of your career aspiration, your goals, the CMA is a very valuable certification for you. I mentioned I hold an MBA as well as a CMA. It helps in different ways. A CPA generally focuses on external financial reporting, on taxation issues and audit related issues, very important things for a company, but it's different than what the CMA focuses on. The CMA focuses on a wider variety of topics, everything from budgeting and forecasting to financial statement analysis, corporate finance, risk management, internal controls, and more, cost management and technology and analytics. So it's broader based. And the CMA also helps professionals who are trying to support the company's strategy, looking forward. How are we going to implement the strategy, grow the business, grow the company? Whereas, CPA is looking more on historical. How did we do last year, last quarter? Did we follow the rules? Very important. And these two certifications can be very complementary as well. A CMA can complement an MBA. So it's really
a personal decision about what you want to do with your career and if the CMA is the right match for that. Yeah, I think this is a perfect time to address one of the questions that I received, a direct message that I received from, sorry, I don't know how to pronounce this word, but I think it is also a good question that I can share with the floor. The question was, what is the difference between management accounting and public accounting? And I think, so what are the different roles and responsibilities of, as Lisa mentioned, the internal management accountant as compared to the external public accountant? So generally, you know, on a daily basis, the management accountant has responsibilities of such as developing and implementing and managing the processes within the company. So they are also involved in with both internal and external reporting. Well, the public accountant is an external accountant, and they provide advice to the client, to their clients, on details relating to audit and tax. So they are not really involved in the daily operations or decisions that support the implementation of the company strategy. And the main focus of their job is to ensure that their organizations is complying with the appropriate regulations and requirements. And I think with that, what I just said, you can see that the roles and the day-to-day job responsibilities for these two types of accountants are very different. So essentially, the management accountant helps the company to make money, while the public accountant helps the company to stay in compliance. And I think with that said, is linked back to what Lisa said earlier, that is entirely up to your career aspirations. You know, what do you want to do and how you see yourself progressing in your career towards what you want to do in the future. Yeah, okay. And thank you very much for your sharing, Ray and Lisa. Và như các bạn thấy là với phần chia sẻ vừa rồi thì các bạn thấy là với cái quan trọng là cái định hướng nghề nghiệp của các bạn như thế nào, thì CMA là phù hợp cho các anh chị, và mặc dù là đã có MBA hoặc là CPA thì các anh chị vẫn có thể là tham gia thi và sở hữu chứng chỉ này. Và các anh chị biết là thống kê của hiệp IMA thì hơn 40% những anh chị mà đang là CMA holders là họ đã có cái background và đã có cái chứng chỉ CPA của Mỹ trước đó rồi. Và tôi cũng thấy có một cái câu hỏi rất là hay dành cho chị Nhung. Câu hỏi từ bạn Hoàng Yến. Chào chị Nhung, theo chị thì sự khác biệt lớn nhất giữa hai parts của kỳ thi CMA là gì? Thưa chị, với câu hỏi này thì mình xin mời chị Nhung ạ. Cảm ơn câu hỏi. Thì thực ra là các cái part thì sẽ hỏi về các cái nội dung khác nhau, nên là chắc chắn là về cái nội dung thì nhưng mà theo cảm nhận của chị với các bạn ấy thì cái phần part 1 ấy thì nó sẽ nhiều về lý thuyết hơn, bởi vì nó đi qua internal control này, xong rồi nó sẽ nặng rồi những cái lý thuyết mà mình sẽ cần phải tập trung nhiều hơn. Còn part 2 thì nó khá là nhẹ nhàng, trong đó là tính toán khá là nhiều, tức là khi mà mình là dân tài chính kế toán ấy, thì cái phần đó nó sẽ không phải là quá vấn đề. Nhưng mà part 1 thì mình sẽ cần phải học nhiều lý thuyết hơn, và nó còn bằng tiếng Anh nữa. Thì cái tips của chị cho các bạn khi mà mình thi cái phần này đó là mình sẽ học theo mind map. Vì mình đã thấy là cái phần thi essay của CMA là họ sẽ chỉ cần hỏi ý chính là mình đã được điểm rồi. Nên mình sẽ, khi mà cái lúc mà mình học ấy, mình không cần phải viết ra học thuộc từng từ, vì nó không thể học được nó quá nhiều, và mình sẽ cần phải cover full cái syllabus của mình để mình có thể pass cái kỳ thi này. Nên là các bạn có thể học theo cách mind map và học chủ đề. Thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì mình có thể mình có thể search Google, thì cái mind map mình đó là mình vẽ cái vòng tròn ở giữa ra về cái nội dung trung tâm mình học. Ví dụ như internal control system hay internal control thì đó nó sẽ có 5 cái yếu tố, thì mình vẽ ra, và cái lúc mà mình học thì mình sẽ học theo đúng 5 cái yếu tố đấy, thì nó sẽ dễ thuộc. Và mình khi mà cái lúc học thì mình vẽ, đúng không, sau rồi cái lúc mà revision phase, cái lúc mà mình ôn tập lại thì các bạn hoàn toàn có thể mở những cái phần đó ra học, và nó cũng rất là nhanh, giống như kiểu một cái
nhớ này, flashcard thì mình mở ra để mình ôn tập trong cái giai đoạn mà mình review ấy. Thì đấy là cái tips chung cho các bạn khi mà mình học cái part 1. Còn part 2 thì nó nhiều tính toán thì mình nhớ cái công thức, mình hiểu công thức là mình sẽ làm được. Hoặc là mình phải giải thích được cái phần công thức đấy, có thể họ sẽ phần essay người ta sẽ cho mình tính toán rất là simple, nhưng mình phải giải thích được ý nghĩa của các phần trăm ratio là gì, thì cái đấy các bạn cũng sẽ cần phải chuẩn bị để làm. Và để khi CMA theo chị thấy là càng ngày nó sẽ càng hay và nó đi càng sát với lại cái thực tế của công việc ấy. Ví dụ như là khi mà mình chọn cái công ty này để đầu tư thay vì công ty khác thì mình có những cái gì phải lưu ý, là tại sao không nên trả dividend trong cái mùa Covid chẳng hạn, thì nó cũng khá là thực tế, đi cùng với những cái mà mình đang làm ở trong doanh nghiệp ấy. Nên là mình có thể là đọc thêm từ các báo chí, rồi xem các cái tờ báo liên quan đến kinh tế, nó cũng sẽ giúp mình để hoàn thành những cái bài thi này. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Nhung. Và tôi thấy bây giờ đồng hồ đã là 9 giờ rồi. Chương trình cũng theo đúng kế hoạch thì đã là kết thúc rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi vẫn thấy là còn 2 cánh tay đang giơ lên. Vì vậy thì tôi sẽ mời 2 bạn đặt câu hỏi. Tuy nhiên là các bạn cố gắng là đặt câu hỏi ngắn gọn ha. Và sau đó thì tôi cũng sẽ mời các diễn giả mình trả lời rất là nhanh ha. Ok, tôi xin mời câu hỏi từ bạn Nguyên. Hello, I have a question for Lisa, Miss Lisa. Yes, and CMA have 2 parts, but I wonder what is, do we have the compulsory gap between 2 parts, like if we study A, so between levels we have to take the break at least 6 months, so do we have the same like that in CMA? No, there is not that requirement. For the CMA, you have 3 years to complete the 2 exams. The 3 years begins when you join the CMA program, and that's when you pay the CMA entrance fee. So you have 3 years to pass both exams. We have some people who sit for both exams in the same testing window. They're a little bit crazy. They are really motivated and anxious to take the exams. I usually tell people focus on 1 exam at a time, but it's a very generous amount of time, 3 years to pass both exams. And there is not a required spacing or gap between the 2 exams. So you have 3 years. That's our timing requirement. Yes, okay, thank you for your sharing. And I see Tricky again. Can you unmute and raise the question, please? For Lisa, can you help me? In terms of the financial accounting framework, CRM is used on the GPA standard. So can it be used precisely on the IFRS standard? Can you repeat the question, Jackie, on financial accounting? Yeah. In for the financial accounting framework, I don't know how to different or the same when we use the CMA in the GAAP standard, because the GAAP standard for in the USA, and so in my country, Vietnam, is now next to the time we use on the IFRS standard. Okay. Yes, so let me explain that. So there is a section on financial accounting on the exam. That is the one that's called external financial reporting decisions. It's the first section of the part 1 exam. And the focus there is on financial statement preparation, how transactions are recorded through the system. And there's also a focus on the major differences between US GAAP, GAAP, and IFRS. So the major differences, for example, inventory valuation is there are different rules there. Leases are treated a little bit differently through IFRS and GAAP. So the main focus there is on, the various financial statements, how they are created, but then also on the major differences between US GAAP and IFRS.
I don't know if Miss Tran wanted to add something to that as well as the instructor. Yes, Lisa, I think your answer already covered all of the difference between US GAAP and IFRS. And I think in the materials, it already states, so Jackie, you can refer to that. But for the CMA, it's not real. I think that it's not 100% really focused. You just understand the basic that you can answer the question, because the exam is not like challenge you on how this kind of accounting standard, I mean, in very detail, but at least you know this, the definition of accounting standard, and you know how to apply it to support your finance work. As a management accountant, you need to know about financial accounting regulation and standard to understand the accounts and to explain, but not really like the CPA. You really need to understand deeply and in advanced level. So I hope that also explain what you just asked. Yes, okay. Okay, thank you again, Ms. Lisa and Nhung for answering that question. And now it's a little bit late, and don't rush the pity that we do not have any time left for the session today. And we believe that all of you here have a lot of benefits from the session. So if you have any further questions, please do not hesitate to contact SmartTrain for more information at any time. And once again, on behalf of SmartTrain, we would like to express our high appreciation to Lisa, to Ryan and Nhung for your time and your useful sharing today, and all of you today. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nữa. Tôi cũng xin khép lại chương trình tại đây, và nếu mà các anh chị còn những câu hỏi nào mà chưa được giải đáp thì xin hãy liên lạc cùng chúng tôi sau buổi hội thảo ngày hôm nay. Và thay mặt ban tổ chức, tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các diễn giả của chúng ta và tất cả các anh chị đã nán lại cho đến giờ phút này. Và tôi hy vọng rằng là sau buổi chia sẻ hôm nay thì các anh chị sẽ có thêm cái động lực cũng như là sự tự tin để sớm chinh phục chứng chỉ CMA trong thời gian tới. Và chúng tôi xin chúc các anh chị sẽ có những kỳ thi CMA đạt kết quả và thành công rực rỡ. Xin chúc cho các anh chị một giấc ngủ thật ngon, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các sự kiện lần sau. Again, thank you very much and goodbye for now, Lisa, Ryan, and you. And Lisa, I wish you a great day. And thank you. Thank you. Have a good evening, everyone. Yeah, thank you very much again. Thank you. Thank you, Miss May. Thank you, everyone. Bye. Thanks, Bye, Lisa. everyone. Miss Nung. Thanks, Ryan. Bye-bye. Bye-bye.